Yes, thank you. Please sit down. Muslim Jimeshira Barriage, my Milanum, you more on your on the age. Yeah, dog, I think the Baranga de Barazum, the body is on, yeah, dog. Yeah, dog, the Baranga de Barazum, with the body is on, it is on the Jewish was on the much of all the timber to James. To see the young in the show. So, greetings, good morning, good evening, greetings to everybody. So, like before, today we will go to the, we will discuss the Precious Garland of the Supreme Path by Master Gambupa. And before we delve into the subject, please remember the Mahayana motivation, Bodhisattva motivation, or Mahayana motivation, whatever you call it. So the motivation is to benefit all the sentient beings, not just oneself, but all sentient beings. So with this proper motivation, we will start today's lesson. Xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài giảng về tràng hoa báu của con đường tối thượng của Tổ Gampopa. Và cũng như mọi khi, trước khi bắt đầu bài giảng, chúng ta hãy phát khởi một động cơ đại thừa, đó là tâm Bồ Đề, muốn mang lại lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh bằng việc lắng nghe giáo pháp. So we will not go into much we will go straight to the topic. So we were on the 10 dharmas or 10 things to emphasize, to pay attention into. And of this, we have covered 6 of them. And now we will go from the rest. I think you are mute. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trực tiếp vào bài giảng. Đó là trong lần buổi trước chúng ta đã dừng lại ở 10 điều chúng ta cần duy trì hay là 10 điều cần phải nhấn mạnh vào. Và trong 10 điều này chúng ta đã đi được 6 điều rồi và hôm nay chúng ta sẽ đi nốt phần còn lại. Oh yeah. So last week we completed up to the point number 6, which is until one gains stability of the mind, one should practice meditation. One should emphasize on contemplation or meditation. So
this is, we refer to that as the on session, right? On session and off. We talk about the on session and the off session. So today we will start from the off session practice. So what we have, all the lessons, all the experiences that we have gained during our on session, we must apply that during the off session. So today, the topic today is point number 7, which is what the lessons, the experiences that you have gained from the on session, you must apply them during the off session. So one example will be, let's say, the understanding of impermanence, right? So last week there was a question whether impermanence should be practiced during in session or off session. So I said it's you can do that during the off session, because during off session you see a lot of impermanent things, but it's not exclusive to off session. You can think about impermanence during in session, during meditation as well. So whatever, so you put up a lot of reasoning as to why things are impermanent. Life is impermanent, time is impermanent, happiness is impermanent, unhappiness is also impermanent, my suffering is also impermanent, therefore samsara is also impermanent, so on and so forth, like that. So all this understanding, the contemplation you had during your meditation, so you must apply them during your off session. So you are not meditating, you are just going around with your daily life, and then something goes awfully wrong. So there was a big problem. Of course, we are human beings, so immediately when there's a big problem, of course we cry, we become sad, or we become angry, whatever. This is reflex, so it comes automatically. There is a you cannot get rid of that immediately. But what we can do is, after the initial few moments or maybe a few minutes, then we will gain the our mind will calm down a little bit, or we try to remind ourselves what we have taught, what we have learned during our meditation. Oh, okay. So all this issue, this problem, whatever this is happening, is also impermanent. So this will go away, and so because the problem came to me, or the problem came because it is impermanent. There was a time when there is no problem, and then there is a time there is a problem, and just like that, there will be a time where there will be no problems at all. So normally we become very emotional, because when something happens to us, we feel, even intellectually we think and otherwise, but we feel deep down, we feel like this is permanent, or this problem is going to be there forever. And that's why sometimes we lose hope, and we do terrible things. So that's when, as I said, in the initial moment, you will be despaired, but then a little after that, you will be able to gain your awareness. Then ask yourself, why I'm being so emotional, so depressed. All these things, they are not meant to stay forever. They are not permanent. They are impermanent things, so they will go away. And then next, what you do is there was this line from the Bodhisattva Charya Avatar by Shantideva, which is, if you can do something about it, don't worry. If you cannot do anything about it, why worry? That method is very helpful. So first you tell yourself everything will be all right, because it's gonna change, because it's impermanent. And then next you tell yourself, okay, can I do something about it or not? If I can do something about it, then I should stop worrying and crying and being depressed over it. I should find a solution. If this seems like something that I cannot do anything about, because we are human beings,
and we have limitations. We cannot fly on our own, right? To fly, we need aeroplane. To go fast, we need to ride on a motorbike or a car. We cannot overrun a car or a train. So human beings have so many limitations, and it's important to know. It's important to realize, see the limitations we have. There's nothing to worry about that. Are you worried that you cannot fly? No, right? Because flying is done by birds, and fish can swim underwater for the whole of their life. You're not worried about that. You are a human being living on Earth, walking on Earth. So that is your limitation. So just like that, in life, you have so many limitations. It's very important that you realize, you see the limitations that you have. Once you accept your limitations, once you start accepting your limitations, there's nothing wrong about that. Once you start seeing your limitations, then you will not be depressed when things don't go the way you want it to go. So these are the you meditate on these things, you contemplate on those things during the on session, and during off session you apply them in life. Và ở đây buổi trước chúng ta đã dừng lại ở buổi thứ 6, bây giờ chúng ta đi tiếp vào điều thứ 7. Điều thứ 7 ở đây có nghĩa là khi đã đạt được trạng thái an định rồi thì con hãy cố gắng và kiên trì với nó trong thời gian sau khi ngồi thiền định. Và như vậy thì ở câu này ở đây con nhấn mạnh rằng cái tâm của chúng ta sau khi chúng ta đã đạt được cái trạng thái an định rồi, ở trong cái trạng thái thiền định, ở trong cái thời khóa rồi, thì sau đó chúng ta vẫn phải luôn là quán chiếu và chúng ta áp dụng nó ngay cả khi chúng ta rời buổi thiền định, tức là chúng ta sau thời khóa thiền, chúng ta cần phải áp dụng và giữ được cái trạng thái an định đó trong các cái thời khóa sau thiền. Và ví dụ như là trong thời khóa thiền thì chúng ta có thể quán chiếu về cái trạng thái vô thường hay cái tính chất vô thường. Và như thầy đã nói vào buổi trước thì chúng ta cũng có thể thực hành cả hai, tức là cả trong thời khóa và ngoài thời khóa. Ở trong thời khóa thì chúng ta quán niệm về vô thường, chúng ta quán niệm về thời gian là vô thường, chúng ta quán niệm về khổ đau và hạnh phúc là vô thường. Và nhờ vậy chúng ta hiểu rằng toàn bộ cái luân hồi này, mọi thứ xảy đến, mọi thứ sự vật xảy đến trong luân hồi đều là vô thường. Và trong thời khóa chúng ta quán như vậy và chúng ta cần phải áp dụng nó vào cái việc sau thời khóa của chúng ta. Bởi vì sau thời khóa chúng ta cũng có rất nhiều điều để chúng ta có thể quán chiếu được. Và ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như là khi có những vấn đề xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có trước tiên thì chúng ta cảm thấy rất là buồn bã, rất là chán nản, rồi tâm của chúng ta nó sân hận. Đây là những cái cảm xúc tiêu cực và thực sự nó là những chướng ngại ở trong tâm của chúng ta. Tuy nhiên đầu tiên thì chúng ta có thể là chưa nhận ra, chúng ta vẫn mắc phải những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực này, nhưng sau đó khoảng độ vài phút sau chẳng hạn thì tâm của chúng ta sẽ lắng xuống và chúng ta hiểu rằng, chúng ta nhớ về những gì chúng ta đã quán chiếu ở trong lúc thiền định về vô thường, và chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của hạnh phúc cũng như là sự đau khổ của chúng ta. Tất cả nó chỉ là vô thường, nó sẽ luôn luôn biến đổi, luân chuyển. Và nhờ có cái sự hiểu như vậy, nhớ được những cái gì mà mình đã quán chiếu về vô thường như vậy, nên là chúng ta để cho mọi sự tự nó trôi qua, mà tâm của chúng ta nó không còn quá bị các cái cảm xúc tiêu khiển, các cái cảm xúc tiêu cực nó sai sử nữa. Và khi mọi vấn đề trong cuộc sống xảy ra, chúng ta đều quán chiếu rằng, chúng ta đều hiểu rằng đó nó chính là sự vô thường của cuộc sống, nó sẽ biến đổi, không luôn giống nhau như vậy. Và qua thời gian thì đầu tiên chúng ta coi đây là những vấn đề lớn, nhưng mà sau đó qua thời gian thì dần dần cái tâm của chúng ta đã được tôi luyện rồi, chúng ta sẽ nhìn nhận các vấn đề đó nó không còn là các cái vấn đề lớn nữa. Và như vậy thì tại sao chúng ta lại coi tất cả những cái vấn đề nó xảy đến trong đời của mình là những cái vấn đề nó rất là lớn lao? Bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng hạnh phúc nó là một cái gì đó chúng ta cảm thấy rằng nó thường hằng,
nó gần như là vĩnh cửu, nó có tồn tại mãi mãi. Chính vì chúng ta bám dính vào cái việc mà chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc nó là mãi mãi như vậy, nên khi các vấn đề mà bất như ý xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó chúng ta rơi vào cái trạng thái suy nghĩ tiêu cực và chúng ta mất hết hy vọng. Và như vậy thì nhờ qua cái thực hành pháp, nhờ qua cái sự quán chiếu đó, mà cái khoảnh khắc đầu chúng ta có thể có đôi chút cái tâm trạng chán nản và thất vọng, nhưng sau đó chúng ta nhận biết được và chúng ta mới tự hỏi chính mình rằng tại sao lại như vậy, tất cả mọi sự chỉ là vô thường thôi mà. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ chấp nhận cái điều đó là vô thường và chúng ta để mọi sự nó trôi qua, chúng ta không bị dính mắc vào các thái cực hay là các vấn đề trong cuộc sống đó nữa. Và sau đó thì chúng ta cũng phải hiểu suy xét rằng và chúng ta cần phải hiểu rằng được rồi, mọi thứ đều, chúng ta cần phải quán niệm cái câu rằng mọi thứ đều là thay đổi, mọi thứ đều là vô thường. Vậy thì có một câu ở trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là nếu như tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề thì chẳng có cái điều gì cần phải lo lắng cả. Còn nếu như các vấn đề mà mình đã không giải quyết được thì hãy để cho nó trôi qua đi, có lo lắng cũng chẳng ích chi. Và như vậy chúng ta cần phải suy ngẫm rằng là con người chúng ta cũng có các cái giới hạn. Ví dụ như chúng ta không thể bay, hay chúng ta cũng không thể chạy nhanh hơn ô tô hay là tàu điện được. Và chúng ta nhận ra rằng là cái giới hạn đó, chúng ta chấp nhận cái giới hạn đó. Vậy thì có chi phải lo lắng về cái việc mà chúng ta không thể bay, bởi vì bay ở đây nó là khả năng của mỗi loài. Ví dụ như là chim có thể bay hay là cá có thể bơi, nếu chúng ta không thể làm được như những loài đó thì chúng ta cũng chẳng có gì phải lo lắng được, bởi vì đó là giới hạn của con người chúng ta. Và khi mà chúng ta nhìn được cái giới hạn của mình như vậy thì chúng ta nhận ra và chúng ta chấp nhận các cái giới hạn của mình như vậy. Và như thế thì chúng ta chấp nhận các giới hạn đó rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ không thoát khỏi các cái cảm giác chán nản và thất vọng, và chúng ta để cho mọi sự nó trôi qua một cách tự nhiên. Và như vậy chúng ta cần phải quán chiếu về những cái thiền định về trong các thời khóa thiền định và áp dụng sau cả các cái thời khóa thiền là như vậy. Now, when during the off session, this is the most difficult one, right? I mean, on session is also difficult, but during the on session, you are in your meditation place. You can meditate in peace. There's no one to disturb you. It seems it's quite theoretical, but then when it comes to the off session, then it becomes more practical. You have to deal with people you don't like. You have to deal with people. You have to deal with situations that you don't like. You have to deal with people you don't like, and so many other things like that. So this is very difficult. So when these things comes, when this happens, then one must try to recall the experiences of the on-session meditation, and as well as now we come to lesson number 8, which is when there is a lot of obstacles. So here obstacle means so here let me read the line for you. If unconducive conditions are many, emphasize on practicing three folds of patience. So unconducive environment means so we all want to be live a peaceful life, don't want to be disturbed, so we want to have a smooth life, but then during meditation or off meditation, in session or off session, we face people and we face situations that we do not like, then it becomes difficult for us to cope with. So when that happens, then we have to apply the threefold methods of the three types of patience, basically. So three types of patience. So there are three types of patience, and this is where we, when things become difficult to cope with, when things are hard to deal with, then we apply patience, and there are three types of patience. So the one patient is called Dungyen Tanlenge Suba. That means accepting
suffering, accepting suffering, the patience that is that accepts suffering, accepting the suffering as a path. So what happens is when you are practicing, you come into many difficulties. Maybe you have to deal with difficult situations, difficult people. Maybe you are, for example, like which is Milarepa, Master Gampopa's teacher. When he was in the caves, he has no food to eat. So there are so many difficulties, right? Physical difficulties, mental difficulties. So when these things happen, think of all this as a purification process. When you have all these negative sufferings, miseries, difficulties, complications, think of that as a purification, and accept them. All the sufferings, you accept them. This is one method. So whatever, some people say, many people say that, why do good people suffer the most, right? And why do bad people do not suffer? People who lie, people who cheat, they don't suffer. Actually, they are suffering. That's why they are cheating. If nobody cheats just without any reason. People who cheat, people who lie, they do for a reason. And so the reason they are lying, the reason people are lying, the reason people are cheating is because without cheating, they cannot succeed, they cannot survive. They are so desperate. In order to survive, they succumb to cheating, to lying, to fooling people, to killing people, and things like that. So the point is, when things go very bad for you, think of all that as a purification process and accept them. Whatever negativities you see, you accept them and use those experiences. As an ordinary being, we will not be able to tackle all the problems, right? So the problems that come into your way, you tackle them heads on. You cope with them heads on. You give your 100% to, tackle those problems. And but it may or may not be able for you to get rid of those problems 100%. So whatever remains, think of that as a purification process, and and a lesson learned, and that's how you grow. So the first one is accepting suffering as a purification process. We call it accepting suffering. The patience that accepts suffering. This is the first form of suffering. The first form of patience. There are three patience, right? We are talking about point number 8. When there's difficulties, apply the threefold patience. So the first patience is called accepting suffering as a path of, as a process of purification. The first patience. Và như vậy khi chúng ta khi ở thật ở đây, khi các cái vấn đề mà chúng ta trong các cái vấn đề trong cái sau cái thời khóa thiền định, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều các cái điều khó khăn trong cuộc sống. Và trong các thời khóa thiền định thì gần như chúng ta chả có chướng ngại gì. Chúng ta thiền về trạng thái an định, an bình trong tâm, rồi cũng chả có ai quấy rối chúng ta cả. Chúng ta chả gặp chướng ngại nào hết. Tuy nhiên thì sau cái thời khóa thiền định, chúng ta gặp rất nhiều chướng ngại. Ví dụ như là chúng ta gặp phải đối mặt với những người mà chúng ta không thích, hay những cái tình huống mà chúng ta cũng không thích. Thì như vậy cũng có rất nhiều các cái chướng ngại khác nhau như vậy, và khi các cái chướng ngại này nó đến thì chúng ta cần phải hồi tưởng lại tất cả những cái trải nghiệm mà chúng ta đã có trong cái thời khóa thiền định, thì điều đó cũng là một cách giúp ích. Và có một cách khác nữa ở đây, đó là chúng ta chuyển sang điều thứ 8, là dù có nhiều hoàn cảnh quấy phá con, hãy kiên trì trong thực hành nhẫn nhục 3 phần: nhẫn với khổ, nhẫn trong pháp và nhẫn vô sinh. Và ở đây khi mà chúng ta luôn luôn là con người, chúng ta luôn luôn mong muốn có được một cái cuộc sống an bình, một cái cuộc sống nó rất là êm trôi, êm dịu. Và tuy nhiên thì ở sau cái thời khóa thiền định thì thường là nó không như vậy. Đấy chỉ là những cái điều mong muốn của chúng ta thôi. Và khi những cái khó khăn xảy đến ở đây
trong cuộc sống thì chúng ta nên áp dụng vào là 3 cái kiên định, 3 cái kiên nhẫn, 3 cái hạnh kham nhẫn. Và ở đây khi ví dụ như là khi các vấn đề xảy đến thì chúng ta cần phải đối phó với các vấn đề đó. Và ở trong tiếng Tạng, cái từ kham nhẫn ở đây có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự khổ đau như là một con đường tu tập. Đấy là cái ý nghĩa của cái từ hạnh kham nhẫn. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải khi thực hành pháp thì chúng ta thường là phải đối mặt với rất nhiều các cái chướng ngại, như là con người chúng ta không thích, về hoàn cảnh nó không thuận lợi như ý. Chẳng hạn như là Đức Milarepa cũng vậy. Khi mà ngài đang trên con đường tu tập thì ngài sống thiền định ở trong các cái hang sâu, thường là không có thức ăn để ăn. Và như vậy thì ở đây khi mà nói đến các cái khó khăn chướng ngại thì nó còn có hai loại là những cái sự chướng ngại về thân và những chướng ngại về tâm. Và như vậy Đức Milarepa khi mà ngài thiền định, ngài không có thức ăn ở đây, ngài cũng chịu những cái chướng ngại về thân thể rất là nhiều. Và như vậy thì đối với cả một người tu tập thì chúng ta cần phải chấp nhận cái sự chướng ngại đó, và chúng ta cần phải coi rằng cái sự trải nghiệm đau khổ hay chướng ngại đó trên con đường tu nó giống như là một cái sự tịnh hóa, và các cái tội lỗi của chúng ta, và chúng ta cần phải có một cái tâm thái độ là chấp nhận tất cả những cái nỗi đau khổ hay là những cái ngại mà chúng ta phải trải nghiệm. Đó là một cái cách để chúng ta giúp chúng ta trên con đường tu tập. Và có những người thường hỏi là tại sao có những người tốt thì thường là họ có những trải nghiệm hạnh phúc, còn những người mà rất là tệ xấu, ví dụ như là chuyên đi dối hay lừa lọc người khác thì lại có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng những cái người mà xấu xa, ví dụ như là họ đi lừa dối hay là nói dối những người khác như vậy, thì họ không phải làm một cách vô mục đích, mà họ lừa dối hay là họ thậm chí lừa lọc hay thậm chí là giết hại người khác hay nói dối người khác, như vậy là đều phải có lý do. Và lý do ở đây là lý do là để họ có thể tồn và để họ có thể thành công trong cuộc sống, thì họ mới làm như vậy. Và khi những cái điều mà xấu xảy đến cho mình thì thứ nhất chúng ta cần phải chấp nhận, ta cần phải sử dụng tất cả những cái chướng ngại đó như là một cái trải nghiệm, và để giúp chúng ta tịnh hóa mọi cái che chướng của chúng ta. Và làm một con người thì thường là chúng ta không phải đối mặt với được tất cả các khó khăn, nhưng là chúng ta cần phải cố gắng, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể 100% chúng ta loại bỏ tất cả những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta được cả. Và tuy nhiên chúng ta hãy định hướng cái suy nghĩ của chúng ta nghĩ rằng những cái chướng ngại, những cái khó khăn xảy đến cho cuộc sống của chúng ta đó là một cái sự tịnh hóa, và chúng ta cần phải cần phải coi nó như là một cái cách tịnh hóa, và như là một cái cách sử dụng nó như là một cái con đường để tịnh hóa, giúp chúng ta tịnh hóa trên cái con đường tu tập của chúng ta. Và như vậy đó là cái phần đầu tiên, là chúng ta chấp nhận tất cả khổ đau như là một cái nhẫn với khổ, như là một cái con đường để thực hành, như một con đường của tịnh hóa. Đấy là phần đầu tiên, đó là cái nhẫn đầu tiên. So the next one is so before one thing to remember, so the patience, in English we say patience, right? In Tibetan we call it suba. So it has many connotations, one of which is to cope, and another is to tolerate, and also not minding, right? I don't mind that. So minding, not minding, being able to cope with, being able to tolerate. So all these are in line with the word patience. So in that sense, the first one is to being able to tolerate one suffering. When you are going through extreme suffering yourself, you are being through your own making, you are able to cope with that. You are able to accept that. And the next is when other people harm you, when other people say bad things about you, negative things about you, and put harms in your way.
at that when these things happen, then you must be patient. So this is called, the second type of patience is called simjianla, which means not minding the harms. The patience that does not mind the harms. So when other people harm you, don't mind them. So this is called not minding the harms put by other people, others. Not minding the harms that were put on you. So this is what we have to do, right? Because we are Dharma practitioners, we are Bodhisattva Mahayana practitioners. So therefore, what we do is we always, when somebody does negative thing to you, when somebody harms you, we're not talking about being silent and not doing anything about it, and just being, succumb and making the other people have the upper hand. So this is not the message. The message here is that what it's telling us is we must condemn the actions, but from our heart we must have no ill intention. So if somebody is doing bad things to you, if somebody is like stealing from you, somebody is trying to rob you, somebody is trying to kill you, you must defend yourself. You must fight back. You must defend yourself. That is necessary. But because the thing is, there are twofold reasons for that. One thing is when you as a Dharma practitioner, if you say, okay, whatever happens is my fate, and let him do whatever he wants to do, make him steal from me, make him kill me, whatever. When you do that, what happens is that other person is also accumulating negative karma, right? So when you let somebody do bad things to you, when you let somebody steal from you, when you let somebody kill you or harm you, what happens is that person is accumulating negative karma from harming you, from killing you, from lying to you. So action, the physical action must always be condemned. When somebody tries to steal from you, harm you, you must fight back. Fight back is in the sense of defense. And you must protect yourself. If somebody's trying to kill you, you must run away. You don't stand there and say, okay, just kill me. So don't do that. This is not the message. So, people often get the wrong message when we talk about Buddhism. There's some people say that being Buddhist is being a lame duck. So that is not the case. But from deep down, you must not have any ill intention, because that other person who is harming you, who is trying to take advantage of you, that person is under the influence of his or her negative intention, negative mind, right? Hatred, craving, attachment, whatever, ego. You say something and it hurts his ego, and he's now hurt and he tries to harm you. So these things happen. So therefore, physically condemn the action, but mentally, from deep down, don't have any ill intention. Don't hate that person, but fend off the actions. So therefore, the second is called the second type of patience is called not minding the harms. Okay, not minding, right? It's mind, it says. So you must not mind if somebody tries to harm you. Don't get upset. Don't get it into your head. Whatever negative thing they are doing, don't get it over your head. So if somebody's doing something bad, of course, is out of reflex, we will, be prone to do something, but then immediately we will gain into realization. So last week we talked about awareness. So be aware all the time, and so before responding to that person, before saying something to that person, before doing something towards that person, think why you are doing it, right? Are you doing it out of hatred? He harms you, so you want to harm him. Is that the reason? Or you just want to simply stop that person from doing something bad?
So think, always stop and think. And if your motivation is pure, then you can stop. You can fight back and you can stop that person from harming you. So for defensive purposes, it's very much all right to do so. So that is known as the taking, not minding the harms. That is the second type of suffering. The second type of patience. Và ở đây, phần thứ hai ở đây đó là nhẫn trong pháp. Nhẫn trong pháp có nghĩa là thế nào? Ở trong tiếng Tây Tạng có dùng cái từ chupa hoặc là chukho, tức nghĩa là chúng ta chấp nhận, chúng ta có thể đối phó, cái tâm của chúng ta có thể đối phó, chấp nhận, và cái tâm của chúng ta đó là không có ý định từ trong tâm. Đó là cái ý nghĩa của cái từ kiên nhẫn là nhẫn trong pháp trong tiếng Tạng. Và theo cái cách hiểu đó, theo cái bối cảnh này thì trước tiên đó là chúng ta cần phải chấp nhận cái sự khổ đau, và thứ hai là chúng ta cần phải có thể đối phó được, chấp nhận và đối phó được với tất cả những cái chướng ngại của chúng ta. Ví dụ như là khi có ai đó mà họ nói những cái lời cay độc với chúng ta, hay là họ có ý muốn hay là hãm hại chúng ta, hay là gây chướng ngại trên cái con đường của chúng ta, thì chúng ta cần phải có cái hạnh kham nhẫn. Tuy nhiên thì ở đây cái hạnh kham nhẫn này chúng ta cần phải hiểu nó một cách rất là kỹ lưỡng. Cái trong tiếng Tạng có là cái từ sammela, tức là chúng ta không có ý định để hãm hại người khác. Bởi vì chúng ta là một hành giả tu tập, chúng ta không nên có cái tâm hãm hại hay là không có ý định không tốt lành đối với chúng sinh khác. Tuy nhiên thì khi đó có ai có cái ý định không tốt lành đối với chúng ta, hay là có ý định làm hại chúng ta, hay là thậm chí là có ý định giết chúng ta, hay là có ý định cướp bóc chúng ta, thì ở đây ta cần phải hiểu rằng nếu như chúng ta không làm gì thì chúng ta không làm gì lại cả, chúng ta không làm gì để có thể tự vệ hay để có thể ngăn họ chẳng hạn, thì đây không phải là cái thông điệp. Mà ở đây chúng ta về mặt bên ngoài chúng ta vẫn cần phải có cái hành động tự vệ hoặc có cái hành động đáp trả lại. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng đằng sau từ cái tâm của mình, chúng ta có cái hạnh kham nhẫn đối với họ. Và hạnh kham nhẫn ở đây chúng ta cần phải hiểu như thầy vừa nói là chúng ta không có ý định hại chúng sinh khác từ trong tâm. Và ở đây khi chúng ta ai làm cái điều gì xấu đối với chúng ta, thì đối với cả một người hành giả pháp thì đương nhiên là chúng ta không có ý định là làm hại cái chúng sinh gây hại cho chúng ta đó, dù họ có cướp bóc hay là dù họ có ý định là gây hại rồi giết chúng ta. Tuy nhiên thì ở đây khi mà chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà những cái người đó mà họ có các cái ý định mà gây hại như mình cho mình như vậy, thì nếu như chúng ta không ngăn họ, nếu như chúng ta không phản kháng lại, không tự vệ, không ngăn cái hành động xấu ác của họ lại, thì tức nghĩa là chúng ta tiếp tay cho họ, chúng ta làm cho họ tăng trưởng những cái nghiệp xấu của họ lên. Nên là chúng ta cần phải hiểu xét về hai khía cạnh, một khía cạnh bên ngoài là về mặt thân, và khía cạnh thứ hai là mặt về tâm. Về thân, về mặt bên ngoài, xét theo khía cạnh bên ngoài, chúng ta cần phải có cái tự bảo vệ mình. Ví dụ như là khi có chúng ta cần phải đánh trả lại họ để đỡ lại đòn họ khi mà họ tấn công chúng ta về mặt thân chẳng hạn, hay là họ có ý định giết chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ mình. Có khi chúng ta phải tìm cách rồi chạy đi, chứ không phải là chúng ta không hành động lại một cái gì. Thông thường con người ta thì thường hiểu cái thông điệp sai ở trong Phật giáo là Phật giáo tức nghĩa là chúng ta bất bạo động, không có phản kháng gì. Nhưng mà ở đây không phải, chúng ta cần phải hiểu hai khía cạnh như vậy, cả về mặt bên ngoài và mặt bên trong. Về mặt bên trong thì ở đằng thâm sâu trong tâm khảm của chúng ta thì chúng ta cần phải thực hành cái hạnh nhẫn, bởi vì chúng ta là người tu tập. Và khi có ai có ý định xấu xa với chúng ta, có ý định làm hại chúng ta, thì như vậy thì cái tâm của họ tràn đầy cái sân hận, tham ghét và si mê, nên là họ mới có các ý định gây hại cho chúng ta như vậy. Nhưng mà về mặt cơ thể thì chúng ta có hành động lại, nhưng mà về mặt tâm của cái tâm của chúng ta không được khởi lên là chúng ta ghét hay là chúng ta làm cái gì có hại cho họ. Đó chính là ý nghĩa của cái việc mà nhẫn đối với pháp.
Và như vậy thì chúng ta cần phải khi mà chúng ta đồng thời chúng ta cũng phải quan sát cái hành động của mình, cái lời nói của mình khi mà chúng ta đáp trả lại họ, khi mà họ làm những cái điều gây hại cho chúng ta cần phải có một cái sự nhận biết, có một cái sự tỉnh táo ở trong đó. Chúng ta cần trước khi làm, trước khi có cái hành động đáp trả lại hay trước khi có cái lời nói đáp trả lại họ thì chúng ta cần phải tự hỏi rằng tại sao mình lại có các hành động như vậy, cái động cơ của mình là gì. Ví dụ như là cái động cơ của mình có thanh tịnh không, thực sự là cái động cơ của mình có phải là tự vệ không, có phải là cái sự ngăn không cho họ làm điều xấu ác không, hay là cái động cơ của mình là đánh lại họ hay là có những lời nói đáp trả lại họ chỉ vì là cái sự sân hận của mình thôi. Thì cái đấy là một người tu tập chúng ta cần phải kiểm tra rất là kỹ càng ở trong tâm của mình, luôn luôn phải có sự tỉnh giác và tỉnh táo ở trong tâm trước khi có hành động và lời nói đáp trả. Và đây là ý nghĩa thứ hai của cái từ nhẫn trong pháp. So the third type of patience is called gaining confidence in the Dharma. So I will explain something here. Dharma here means the ultimate Dharma, which is the ultimate reality, or in other words, we are talking about emptiness here. Emptiness is the ultimate reality of all phenomena. So when we say gaining confidence in Dharma, so this is the term we use. It actually means being able to comprehend, right? Being able to comprehend the idea of emptiness. So the philosophy, the idea of emptiness differs from different schools, from the lower school to the higher school. It varies, even though they all accept the concept of emptiness, but the way they describe emptiness is a little different from here to there. But the emptiness we are talking about here is the emptiness as per the philosophy of the Madhyamika school. So in that sense, that no phenomena has an inherent existence, that everything is imputed. So all phenomena exist, only has a nominal existence. They are existing just because they have been imputed as such. And there is no intrinsic and substantial reality there is no such thing as substantial reality or inherently existing phenomena. So that is called the negation. The negation of inherent existence is called emptiness. So this is the emptiness we are talking about. So this is called the emptiness here is referred to as Dharma. So Dharma has many meanings, right? Dharma, when we talk about Buddha's teaching, we say Dharma, and also we refer to Nirvana as Dharma. So Dharma has many different connotations, different meanings, different definitions. Here, when we say being able to gaining confidence in the Dharma, it means being able to comprehend the lower schools like the mind-only schools and the other Vibhashika school and the many other schools. They are not able to the interdependency. The three types of patience. Not the first patience, not accepting suffering as so accepting suffering. This is the first patience.
Second one is not minding the harms. The third patience is, so these three are three three types. Unstable network. Và ở đây thầy nói rằng điều thứ ba, cái nhẫn hạnh nhẫn thứ ba ở đây có nghĩa là nhẫn vô sinh. Nhẫn vô sinh ở đây, cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là chúng ta đạt được một cái sự trạng thái tự tin ở trong pháp. Và khi nói đến pháp ở đây, cái khía cạnh pháp ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó chính là thực tại tối hậu, và đó chính là tính không. Và cái sự nhẫn vô sinh ở đây, cái nhẫn vô sinh ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng đó là chúng ta hiểu được cái khái niệm về tính không. Và khái niệm về tính không ở đây trong các trường phái Phật giáo thì có rất nhiều các cái quan điểm, các cái luận giải khác nhau về tính không, từ thấp đến cao. Tuy nhiên thì tất cả các cái trường phái đó đều chấp nhận một điều rằng hiện tướng đều là tính không. Nhưng cái tính không của chúng ta xem xét ở đây đó là cái tính không của con đường trung đạo. Cái tính không ở trong cái quan điểm của trung đạo có nghĩa rằng tất cả các sự vật hiện tượng ở đây nó không tồn tại độc lập, bản thân của nó là nó không có tự tính và không tồn tại độc lập, nó không có một cái thực thể tự tính nhất định, và nó phủ định mọi cái sự tồn tại của hiện tướng. Và khi nói về pháp ở đây thì pháp cũng có nhiều nghĩa khác nhau. Có hai nghĩa ở đây mà thầy có nói đến, đó là nghĩa thứ nhất ở đây, pháp cũng có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật, và pháp ở đây cũng có thể được hiểu đó chính là niết bàn. Và khi chúng ta đạt được một cái sự tự tin trong pháp ở đây thì có nghĩa rằng chúng ta đã hiểu được các ý tưởng về hiểu được cái ý tưởng về cái thực tại tối hậu, hay hiểu được ý tưởng về cái tính không, hay chúng ta hiểu được mọi cái sự vật hiện tượng nó có cái sự tương thuộc với nhau, và nhờ vậy nên là chúng ta hiểu thấu triệt được tính không. Và như vậy thì nhẫn ở đây nó có 3 phần. Phần thứ nhất là nhẫn với khổ, là chúng ta chấp nhận cái sự khổ đau. Và cái hạnh nhẫn thứ hai ở đây đó là nhẫn trong pháp. Nhẫn trong pháp nghĩa là chúng ta không có cái ý định làm hại chúng sinh khác, không làm hại chúng sinh. Và cái nhẫn thứ ba là cái nhẫn vô sinh, đó chính là chúng ta hiểu được cái thực tại tối thượng, hay là chúng ta hiểu được cái tính không. So you missed the last 45 seconds, did you say? It was lagging, but it's okay now. Thank you. Okay. Okay. Just anyway, so we will have Q&A, so you can ask more questions regarding the three patients. So just a reminder, you can ask questions later, okay? Cái phần mà 3 cái hạnh nhẫn này thì chúng ta cũng có thể hỏi bài về cái ở trong cái phần hỏi đáp. Oh yeah. Now we go to chapter point number 9, which is when you have a strong sense of attachment, strong sense of craving, then you have to use forceful method to back it off. So forceful method means it can be physical, or it can also be mental. So there are many different ways of looking at things in order to detach yourself from them. So one thing is that we do that all the time, I think. We do that with things that we do not like. Once we start disliking something, once we develop dislike for someone or something, then immediately what we do is whenever we see that person, or whenever we deal on that issue, we always see it from the negative side, right?
when we don't like somebody, then whatever good things or whatever that person does, we always try to see it from, we always have a negative explanation for that. Oh, okay, he's giving money to the poor people. Oh, I think he's doing it for the name, or he's doing it for the photo shoot, right? And so like that, when you don't like somebody, when you develop dislike for someone, then whatever that person does, you start seeing that as a negative, from the negative side. And when you really like that person, when you have a liking for that person, then whatever that person does, in Japan we say "진세 레버통," meaning whatever they do, seeing that as a seeing whatever that person does as an excellent thing, right? So when you have so this is what we have to do. When we start developing attachment, strong attachment, craving towards something or someone, then we must try to see that thing from the other side, the negative side. There's always a dark side and the light side, the dark and the so look at it from the nobody is perfect, right? In this human world, so everybody makes mistake. When we like someone, we start to overlook the mistakes and only pick up the good things. When it's someone we do not like, then we overlook the good things and always pick up the bad things, and like that. So this is what we have to reverse. This is the mental way. So if you ask, maybe we can talk about that later in the Q&A. And another physical is you try to put a physical distance. When you are further away from something that will actually distract you, which will attract your mind, then it is much better that craving and attachment will not come up that much. For example, if you that is why we have advertisements, right? Advertisement boards all the time. So the reason is when they pop up on your screen, on your mobile screen, on your TV, when there is advertisement all the time, and the more you see it, it sticks in your mind, and then you want to buy them, right? If it's a skin cream, or it's a hair growing oil, or it's some medicine to give you longevity or whatever, the more they show you, the more you want to buy it. If nobody shows you that, then you will not even think about those things. Same goes with when we go to a shopping mall. If you spend like 4 or 5 hours in a shopping mall, then we end up buying something. If you go to a supermarket, we end up buying something, right? If we do not go there, then we will buy only the essential things. But if we go, so anyway, the thing is, the more distraction, if we put a physical distance to things that we like, things that we are attached to, and people that we are attached to, then we can develop, we can reduce the craving, reduce the attachment. Of course, it will be difficult in the initial stage, but one example is monks. When we were very small, everybody wants to be with their parents, and we were separate. Not just me, or most of the young monks. So they are separated from their parents. In the initial stage, they cry, and they maybe for 1 day, 3 days, maybe 1 week cry. And after then, we almost forget our parents. Of course, as a kid, we grow up with our teacher who were like our parents, and who take care of us, feed us, and very good to us. So they become like our parents. Of course, as we grow up, then we realize how grateful we are to our parents and all that. But when we put a physical distance to people who we love and people who we have developed attachment with, then we can reduce that attachment. So that is the lesson number 9. Và điều thứ 9,
đó là dù những tham luyến, hy vọng, khi những tham, ở đây trong tiếng Anh nó lại khác tiếng Việt. Khi những tham muốn và bám chấp lớn mạnh thì chúng ta cần phải có một cái sự từ bỏ rất là mạnh mẽ đối với các tham luyến và bám chấp này. Và câu thứ 9 ở đây, đó nghĩa là chúng ta thường là chúng ta, đây là nói đến cái trạng thái của tâm. Chúng ta luôn luôn có cái cách khác nhau về cái nhìn các cái sự vật hiện tượng, và để chúng ta có thể dùng để loại bỏ các bám chấp. Và ở đây thông thường thì là con người của chúng ta thì là chúng ta luôn luôn có cái trạng thái tâm là, ví dụ khi chúng ta thích ai, hay chúng ta thích một người, hay là chúng ta thích một vật nào đó, thì chúng ta thường là nảy cái tâm cái sinh bám luyến và bám chấp, và chúng ta nhìn toàn thấy cái mặt tốt về cái người đó hay là về cái sự vật đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta cái người mà chúng ta thích đó thì họ có làm, dù cho họ có làm cái điều gì rất là xấu, hay là làm những cái điều gì không khiếm khuyết chẳng hạn, thì chúng ta cũng coi đó là toàn hảo. Và ngược lại thì đối với cả những người mà chúng ta không ưa và không thích, thì là dù con người đó có làm những cái điều tốt lành hay thế nào đi chăng nữa, đối với người khác đi chăng nữa, thì chúng ta cũng tìm mọi cái lý do để chúng ta biện minh cho hành động của người đó. Ví dụ chúng ta có thể khởi lên cái suy nghĩ rằng cái người đó chỉ đang đi lừa người khác thôi, hay người đó chỉ đang đi làm các cái việc thiện lành như vậy chỉ vì sự nổi danh nổi tiếng mà thôi. Chúng ta không chấp nhận những cái mặt tốt của những người đó. Và như vậy thì chúng ta có cái tâm, chính vì cái tâm bám chấp rất là mạnh mẽ đối với cả cái người đó mà chúng ta cái tâm gọi là tâm ghét, tâm không ưa đối với người đó, mà chúng ta nhìn thấy toàn những cái mặt xấu của những người mà chúng ta không ưa. Và ở trên và thông thường thì đối với cả con người thì không ai là toàn hảo cả, nhưng mà đây nó xuất phát từ cái trạng thái tâm của chúng ta, do thích hay không thích mà chúng ta có những cái sự bám chấp như vậy. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái cách để chúng ta làm giảm thiểu đi cái sự nhổ bật cái gốc rễ, cái tâm bám chấp của mình vào cái đối tượng đó, bằng cái cách là chúng ta dùng bằng cái thân, chúng ta tránh xa cái vật đó bằng cái thân. Thì đấy cũng là một cái cách để giúp chúng ta để giảm thiểu cái sự bám luyến. Và chúng ta cũng biết rằng là nếu như cái thân của chúng ta, các cái giác quan của chúng ta mà luôn luôn tiếp xúc với cái đối tượng mà chúng ta ưa thích hay không ưa thích, thì cái sự tăng tham luyến hay bám chấp nó sẽ tăng theo cấp độ mà chúng ta gần gũi hay là chúng ta tiếp xúc với cả cái vật hay cái người đó. Và đó là lý do tại sao mà có các sự quảng cáo, luôn luôn có các quảng cáo ở trên màn hình TV hay điện thoại. Ví dụ như khi người ta quảng cáo về các cái thứ mà quần áo hay là đồ ăn thực phẩm chẳng hạn, khi chúng ta càng nhìn thấy cái tần suất mà chúng ta càng nhìn vào màn hình quảng cáo đó, thì chúng ta càng khởi lên cái tâm là chúng ta muốn mua cái sản phẩm đó. Hay là ví dụ là quảng cáo thuốc chẳng hạn, quảng cáo thuốc để chữa cái bệnh nào mà chúng ta đang mắc chẳng hạn, thì chúng ta càng nhìn thấy cái sản phẩm đó thì chúng ta càng muốn mua. Hay là ví dụ chúng ta đi siêu thị chẳng hạn, chúng ta có cái thói quen đi mua sắm, mặc dù nó không phải là cái nhu cầu cần thiết để mình mua các cái sản phẩm ở trong đó, nhưng bởi vì mình tiếp xúc, cái mắt của mình tiếp xúc với các cái sản phẩm mà mình ưa thích ở trong cái siêu thị đó, nên là cuối cùng thì mình cũng kết thúc bằng cái việc mua một số sản phẩm sau khi chúng ta rời khỏi siêu thị đó. Và như vậy thì ở đây có cái mức độ cái tiếp xúc về mặt thể xác, cái tiếp xúc về mặt thân nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều. Nếu chúng ta giảm thiểu cái sự tiếp xúc về thân như vậy thì nó cũng giúp chúng ta giảm thiểu cái sự bám chấp của chúng ta đối với các đối tượng. Ví dụ như là ở các tu viện thì có các vị tăng thường hay vào các tu viện sống từ khi còn rất nhỏ và thường phải xa cha mẹ. Thì đầu tiên khi mà phải rời xa cha mẹ đi thì cái vị tăng đó thường hay khóc lóc trong cả tuần đầu và trong tháng đầu, rất là nhớ cha mẹ và khóc lóc. Tuy nhiên sau đó thì quen dần đi và rồi cuối cùng cũng quên cả cha mẹ mình đi, và sau đó cũng lại gần gũi, bởi vì gần gũi với cả các cái thầy giáo hay là các cái đạo sư ở trong tu viện, nên là các vị đó lại chăm sóc các cái vị tăng nhỏ này giống như cha mẹ. Và do có cái sự tiếp xúc gần gũi như vậy nên là lại có cái là yêu quý những cái vị thầy mà coi đó chính là cha mẹ đẻ của mình. Và khi lớn lên thì những đứa trẻ đó với có thể những vị tăng nhỏ đó mới nhận ra cha mẹ của mình, và nhận ra được và cảm thấy cái sự biết ơn đối với cả cha mẹ mình. Và như vậy thì ở đây đó là một cái cách để chúng ta có thể
chúng ta do cái sự cách xa về mặt thân vật lý, tiếp xúc về mặt thân vật lý, và đấy cũng là một cái cách để chúng ta làm giảm thiểu đi những cái tham luyến hay những cái khao khát bám chấp của chúng ta vào các đối tượng hay sự vật nào đó. Oh. So point number 9 is about getting rid of attachment. So in order to get rid of attachment, when the urge is too strong, we have to, use forceful methods. And when we use forceful methods, and the methods are quite intensive, and so I explained just a few methods. So I mean, I give you an example. Some of the methods that we use is called seeing the whole world, seeing the whole universe as skeletons. So you start seeing at the very, you start from the, you start visualizing, imagining from your forehead. Think of a very small skeleton, right? Skeleton, or something like a rotten body is also fine. Rotten body. So depending on different, whatever your dislike is. If you like skeletons, then meditating on skeleton will not help you. So if you don't like pus, if you don't like, let's say, human waste, or so something that you dislike, so start. Usually we think with skeletons, and or rotten body is also fine. Think of a small rotten body at your front, at your forehead, and then when you have a clear sort of like a picture of that rotten body, then visualize it make it bigger and bigger and bigger and bigger and bigger, and this rotten body, this skeleton, fills the whole world. And so day 1 not much difference, day 2 not much difference, but after 1 week, you start seeing the whole, maybe like your house is full of skeletons, your house is full of rotten bodies, and then gradually you can expand it to your town and like that. And what happens is the whole universe, like you start seeing the whole universe as a big lump, a huge lump of human waste or skeletons or a rotten body, like that. So what happens afterwards is this is a very harsh, very intensive training workout. Now when you do that, you start seeing everything as waste, everything as useless, everything as a skeleton. Now you have no love for anyone, you have no compassion for anyone, because you start seeing everything as rotten and skeleton and negative and all that, right? If you apply the harsh method of resolving attachment, which is point number 9. So if you work very hard on point number 9, then you have the problem of not loving enough. You don't love people. So this is when now point number 10 comes. When you lose when you try to lose attachment, because for people like us, attachment and love very difficult to differentiate, very difficult to distinguish. So when we say love somebody, we become attached to somebody. When we tell ourselves, okay, we should not attach, then we also start not loving people. So this is when bodhicitta comes in, point number 10. So due to your practice of point number 9, when you do the extensive, intensive, forceful method of purging attachment, then you lose love and compassion and all that. So in order to gain compassion, in order to gain love, then we must contemplate on bodhicitta. So we have to go back to the basic. All sentient beings have been our mother, and so therefore they have been kind to us, and so we should repay them, and things like that. And then gradually you think of all sentient beings as your mother and other things like that. Then you start seeing them as someone affectionate. Then you develop affection for them. You develop love for them.
you develop compassion. When you love somebody, then you can immediately have compassion for them. Because if you love somebody, there is no way you cannot be compassionate. So like that. So this is like, driving. When you are driving too much on the right, you put the steering wheel to the left. If you are driving too much on the left, you put it on the right side. So the idea is to be on the middle, right? So that is the point number 10. Và ở đây thầy muốn mở rộng cho chúng ta về tại vì để chúng ta giảm hiểu hay chúng ta nhổ bật được những cái ham muốn hay những cái bám chấp hay tham luyến của chúng ta, thì chúng ta cần phải dùng những cái phương tiện nó rất là mạnh mẽ. Và ở đây thầy có giới thiệu cho chúng ta một cái phương pháp hay phương tiện để giúp chúng ta có thể loại bỏ được những cái tham luyến hay những cái khao khát ước muốn của chúng ta nó rất là mạnh mẽ trong tâm. Thì ở đây chúng ta có thể quán tưởng rằng chúng ta có thể nhìn toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới này là một cái bộ xương khổng lồ. Và để làm được như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta quán tưởng một cái bộ xương nó ở trên luân xa trán của chúng ta. Và có thể là bộ xương hay là cũng có thể là một cái điều gì đó mà có thể bất cứ là vật gì mà chúng ta không thích. Ví dụ như là có thể là cái thứ gì đó nó thối rữa, hay là những thứ gì đó nó rất là bẩn thỉu mà cái mà chúng ta không thích thì mới được ạ. Thì thường là những cái mà chúng ta không muốn nhìn thấy hay là chúng ta không thích ở đây, đó chính là cái bộ xương. Thì chúng ta quán tưởng cái bộ xương đó ở trên lươn xa trán của chúng ta. Và khi chúng ta đã định hình, chúng ta quán tưởng rõ cái nó ở trên trán rồi, thì dần dần chúng ta sẽ quán tưởng rằng cái bộ xương đó nó trở lên to dần đến khi nó choáng ngợp toàn bộ, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Và có thể là trong một tuần thì chúng ta chưa có cảm nhận gì nhiều lắm đâu, nhưng mà dần dần, đầu tiên thì chúng ta sẽ cứ đi cách rất là từ từ, dần dần. Đầu tiên chúng ta quán tưởng rằng cả cái ngôi nhà của mình là một cái bộ xương, và rồi chúng ta quán tưởng toàn bộ cái thành xương, rồi đến khi chúng ta quán tưởng toàn bộ vũ trụ này là các cái bộ xương hay là các cái thành phần cái thành phần thối rữa của cơ thể là bộ xương như vậy. Và đến khi cái quán tưởng, cái sức quán tưởng của chúng ta nó rất là mạnh mẽ, nó trở lên mạnh mẽ đến độ mà khi chúng ta quán tưởng mọi thứ, toàn bộ vũ trụ hay toàn bộ thế giới xung quanh của chúng ta nó giống như bộ xương, hay là những cái thứ nó thối rữa như vậy, hay là nó là những cái thứ tiêu cực như vậy, thì lúc đó nó sẽ có một cái trạng thái đối lập lại nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Đó là khi mà cái biện pháp này nó đủ mạnh thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta lúc đó chúng ta rơi vào cái trạng thái là chúng ta không còn cảm thấy yêu thương, hay là chúng ta không còn cảm thấy cái lòng bi mẫn đối với cả những người xung quanh của chúng ta nữa. Và đến khi chúng ta có được cái trạng thái đấy rồi, khi chúng ta đã mất đi cái tình yêu thương hay là mất đi cái lòng bi mẫn đối với cả những người khác rồi, là lúc đó chúng ta đã loại bỏ được cái sự bám chấp rồi, thì lúc đó chúng ta lại nghĩ đến điều thứ 10. Điều thứ 10 ở đây đó là chúng ta trưởng dưỡng Bồ Đề tâm. Khi chúng ta nhận biết là cái trạng thái tâm đó rồi, chúng ta lúc đó quay sang là chúng ta cần phải tập trung vào một cái phương tiện rất là mạnh mẽ, là chúng ta cần phải lấy lại, trưởng dưỡng lại cái lòng bi mẫn của chúng ta. Và lúc đó chúng ta thiền về Bồ Đề tâm. Và khi thiền về Bồ Đề tâm thì chúng ta lại quán tưởng từ đầu, khởi hiện lên rằng chúng ta coi tất cả các hữu tình chúng sinh sự là họ đã từng là bà mẹ của chúng ta, và khi là bà mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp thì họ đã rất là từ bi và rất là tử tế đối với chúng ta. Và dần dần thì chúng ta lại trưởng dưỡng được, có một cái tình yêu thương, có được cái sự cảm mến đối với cả những người khác, đối với cả các cái chúng sinh khác. Và khi cái nồng độ yêu thương hay là cái mức độ yêu thương và cảm mến này nó lại quá lớn dành cho những cái đối tượng mà chúng ta yêu thương đó, thì lúc đó chúng ta sẽ bị thiên lệch, chúng ta thiên về tình yêu mà chúng ta không còn bình đẳng, chúng ta không còn phát khởi được cái lòng bi mẫn nó bình đẳng cho tất cả chúng sinh. Thì đến khi lúc đó rồi thì chúng ta lại nhận biết cái trạng thái tâm như vậy để chúng ta quay lại cái điều thứ 9. Và cứ như vậy, nó giống như là cái việc mà chúng ta lái xe, chúng ta luôn luôn phải đi theo con đường trung đạo như vậy, chúng ta luôn luôn phải ở giữa như vậy. Khi chúng ta lấy cái ví dụ khi lái xe, mà khi mà muốn cho cái xe ô tô nó phải
thì chúng ta phải quay thật nhanh cái bánh tay lái sang bên trái, và ngược lại khi chúng ta muốn cái xe ô tô của chúng ta nó quay sang bên trái thì chúng ta lại xoay chuyển cái bánh lái nó quay sang phải. Chúng ta luôn phải nhận biết tâm mình và luôn luôn giữ nó ở thế trung đạo như vậy. Oh yeah. So we conclude the teaching here today. Now open for Q&A. So there's one question of how to practice on gaining confidence in the Dharma. Okay, so the first question is how, okay, so when I said, we talk about the three patients, right? The not minding the harm, accepting the suffering, and gaining confidence in the Dharma. So in this sense, when we say gaining confidence in the Dharma, we are talking about comprehending the idea of emptiness, okay? So we're not talking about gaining confidence in Dharma, the Buddha Dharma in general. Here, Dharma means emptiness. So if your question is in regards to that, in regards to the third patience, which is gaining confidence in the Dharma. So we are not talking about Dharma in general. We are not talking about Buddha's teaching in general. We are talking about here the Dharma is a reference to emptiness. Okay, in this sense, how to gain confidence in the Dharma? Since Dharma here refers to emptiness, what we have to do is we have to study more about emptiness. Now there are all the Buddhist schools, they talk about emptiness, right? But the way different schools explain emptiness is differs from school to school. And here we are talking about the emptiness from the Madhyamika school, which that nothing exists on its own. So this is the idea. When we say emptiness here, we are talking about the emptiness of inherent existence, that all phenomena, everything is imputed, is merely imputed, designated by its name and by the conception, the thought that it is so. For the reason we are human beings, right? Let's say human being. We are human beings because we have been labeled human beings. If we have been labeled animals, then we would be animals. So it's merely a label. And we're not talking about the name take human being alone. Everything that we possess, everything is merely labeled as such and such. When you check out the label, the name human being, when you check out the conception human being, then you ask yourself what you are. Then you can, if you check out the conception of human being, the concept of human being and the label of human being, then you no longer remain a human being. So this goes with suffering. This goes with everything. That is one way of looking at it. Everything is imputed. It's merely designated. Another thing is we see everything when we look at things. We feel as everything as is fundamentally. When we see a rock standing very firm on its own, just like that. But actually, the rocks are made up of many small, thousands. A million is the rock. We will say, oh, that is a rock. But can you show me which part of that is the rock? If we go into instead of pointing outside, it's better yourself and say, okay, so let's say my name is Kim. So who is Kim? And the reason I'm sleeping, the reason I'm eating, the reason I'm walking, everything
I'm doing this for Kim, right? Everything I do from the morning I wake up to until I sleep, I'm doing it for Kim. But where is Kim? Who is Kim? My hand is not Kim. My finger. Everything is not Kim. None of that is you. None of that is Kim. Not even the mind. Kim's mind is thinking. That means Kim and the mind, Kim's mind are different. So find where Kim is. If there's no Kim, then everything that we are doing. Okay, so the signal is very poor, it seems. Very poor. Hello. Hello, Rinpoche La. It's poor. Yeah, I don't know where. Yeah. You can see you repeat about the second part is the see things. When we see things. Oh, okay. Yes. Yeah. When we see things as if they are truly existent, they are truly out there, but they are not. We see things because we imputed them as such. It is not from their own side they are existing. We imputed them as such and such, and that's how. So I will give an example of thinking, applying this to yourself. That's much better. For example, when we think of ourselves, me. So where am I? Let's say, say my name. My name is Kim. Let's say. So where is Kim? So the hand, the finger, the heart, nothing is Kim. If we feel like Kim, me is somewhere inside. But if you look inside, it's all blood and pus and all that, and we cannot find me. If there's no me, then everything that we are doing for, usually from the morning we wake up until we sleep in the evening, everything we do is for ourselves, right? We eat for ourselves. We eat for my body. My body means Kim's body, right? And we work for my happiness, again, Kim's happiness, like that. So everything that we do is for me, but that me is nowhere to be found. So it seems pointless, everything. So in that sense, when you develop when we contemplate on the inherent and the emptiness, when we contemplate on the emptiness of inherently existing phenomena, then we can develop detachment to everything. So back to the question, Kim's question, which is so how we gain confidence in the Dharma. So the Dharma here being meaning emptiness. We have to study more about emptiness. We have to learn more about emptiness. Even if you don't really like the idea of emptiness from the Madhyamika point of view, it's still fine. You can study and you can study about. So as I said, all the Buddhist schools talk about emptiness, but on different level. So whichever level sits well with you, you can contemplate. You can contemplate on that, and gradually you can upgrade to the emptiness from the Madhyamika point of view. So this is the meaning. So this is how you develop confidence in the Dharma. So again, Dharma here means emptiness, not Dharma in general. Và ở đây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái phần hỏi đáp, kết thúc bài giảng ở đây và chúng ta sẽ nhường cho sang phần hỏi đáp.
Và ở phần hỏi đáp này có câu hỏi làm thế nào để con có thể phát triển được cái hạnh nhẫn trong pháp. Và ở cái câu hỏi này thì như thầy đã giảng ở đây, cái hạnh nhẫn có 3 phần. Cái thứ nhất là chấp nhận khổ đau, nhẫn với khổ, tức nghĩa là chấp nhận khổ đau. Thứ hai là nhẫn trong pháp, và thứ ba là nhẫn vô sinh. Nhẫn vô sinh ở đây là chúng ta phát triển một cái sự tự tin ở trong pháp. Và câu hỏi là làm sao để con có thể phát triển được cái nhẫn vô sinh, thì ở đây thầy trả lời rằng ta cần phải hiểu cái pháp ở đây đó không phải là cái Phật pháp nói chung, mà ở đây cái pháp ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó là cái tính không. Đó là cái tính không. Nhắc đến pháp ở đây là phải nhắc đến tính không trong cái trong cái ngữ cảnh này. Và khi nói về tính không thì tất cả các trường phái ở Phật giáo, trong tất cả các trường phái Phật giáo đều nói về tính không ở các cái mức độ khác nhau, nhưng mà tất cả các cái trường phái đều chấp nhận rằng đó là mọi sự vật hiện tượng, mọi hiện tướng nó đều không thực sự tồn tại và nó không có tự tính. Và tất cả những cái mà chúng ta định danh hay chúng ta gắn ghép đó thì đó gọi là các hiện tướng, nó bị ô nhiễm bởi cái sự định danh, bởi cái niệm tưởng, bởi các cái suy cái nhận thức của chúng ta về cái sự vật hiện tượng đó, làm cho các sự vật hiện tượng đó nó bị ô nhiễm. Và tại sao thầy nói tại sao chúng ta lại coi chúng ta là con người, chúng ta gọi chúng ta là con người là bởi vì chúng ta gán cái từ con người cho chúng ta, và vì vậy chúng ta nên mới được gọi là con người. Còn nếu mà chúng ta mà gán cái nhãn là chúng ta là động vật thì lúc đó chúng ta sẽ được gọi là động vật. Như vậy thì mở rộng ra tất cả các sự vật hiện tượng, tất cả mọi hiện tướng đều là do cái nhận thức của mình. Ta nhận thức các cái sự vật hiện tượng và gắn ghép và định danh, đặt tên cho các cái sự vật hiện tượng đó. Và ở đây khi mà chúng ta được định danh làm con người, ta cần phải chúng ta phải tự hỏi xem là chúng ta là ai. Và như vậy thì chúng ta là ai thì lúc đó chúng ta phải cần đi sâu vào cái bản chất đấy, và chúng ta mới hiểu được tất cả các cái sự vật hiện tượng, và cũng như bao gồm bản thân mình nó là không có tự tính. Và điều thứ hai đó là khi chúng ta nhìn vào hiện tướng, bên ngoài thì chúng ta nghĩ rằng tất cả các cái hiện tướng nó là có thật ở đó, nhưng mà thực sự thì nó không thực sự là không có thật, mà đây nó là do các cái sự nhận thức của chúng ta coi các sự vật hiện tượng đó là có thật thôi. Ví dụ như là chúng ta có thể hỏi được câu hỏi là chúng ta là ai, và chúng ta hỏi đó vì chúng ta tìm kiếm các cái lý do xem là chúng ta là ai. Ví dụ như chúng ta được định danh tên là Kim chẳng hạn, thì chúng ta phải hỏi rằng vậy thì Kim là ai? Vậy thì các cái ngón tay này có phải là Kim không? Hay là các bàn tay này có phải là Kim không? Rồi là chúng ta ngoài cái thân thể, chúng ta lại soi xét cái tâm bên trong, rồi tất cả các bộ phận bên trong cơ thể, ví dụ như là máu mủ chẳng hạn, thì chúng ta phải hỏi các cái thành phần đó có phải là kim không. Thì thực sự nếu như chúng ta đi vào tìm hiểu một cách chi tiết từng bộ phận ở trên cơ thể chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ không thể tìm ra được ở đây ai là kim, và ở đây cái bản thân mình là ai. Và cũng tương tự như vậy thì từ sáng đến tối, từ lúc thức dậy cho đến lúc khi chúng ta đi ngủ, ta luôn nghĩ về thân mình, chúng ta luôn nghĩ về tâm mình, và chúng ta luôn làm việc cho cái hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta hiểu ra, chúng ta tìm hiểu xem mình, vậy thì cái mình ở đây hay cái tôi ở đây nó là ai, thì chúng ta thực sự là không thể tìm thấy cái tôi. Và cũng vì có cái cách hiểu như vậy, chúng ta sẽ suy rộng ra tất cả các cái sự vật hiện tướng khác đó là không có tự tính, và thực sự là nó không thể tồn tại độc lập được, nó không thể là một cái sự Phật tồn tại độc lập. Và như vậy thì một lần nữa thầy nói rằng khi chúng ta hiểu về pháp ở đây, chúng ta cần phải nhắc đến tính không, mà tính không ở đây thì là nhấn mạnh đến cái quan điểm của Mizamaka là con đường của trung đạo. Và khi chúng ta càng tìm hiểu, càng đào sâu vào tìm hiểu tính không, thì thực sự dần dần chúng ta mới có được cái cách nhìn và có được cái cách hiểu dần dần về tính không. Và ở đây thầy nói lại rằng tính không ở trong cái trường phái Tây Tạng, trong trường phái Phật giáo thì có rất nhiều các cái mức độ hiểu biết khác nhau về tính không. Chúng ta có thể tìm hiểu và đọc các cái sách viết về tính không như vậy.
ta quán chiếu và suy ngẫm, rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu được ra cái tính không ở đây, hiểu theo cái con đường của trung đạo, và nhờ qua những cái tìm hiểu đó thì dần dần chúng ta mới xây dựng được một cái nền tảng, và dần dần chúng ta mới phát triển được cái hiểu về cái bản chất của pháp. Và ở đây bản chất của pháp thầy nhấn mạnh rằng đó, pháp ở đây tức nghĩa là cái bản chất tối hậu của pháp ở đây nó chính là chúng ta phải thấu triệt được cái tính không. Oh, so next question is, can you please help me understand the difference between letting go of the things I cannot solve and change, and ignoring or neglecting them? Okay, so this is the thing. Usually, it's when a difficult situation arises, when something untoward happens to you, then it's difficult to think clearly, think with a clear mind, right? And it's quite difficult to say, oh, this is something I can do about. This is something that I can do about, so I should not worry. We can talk about this right now because nothing is going wrong right now, right? But when something is really going wrong, right, then it's very difficult to do that. So what we do here is, right now we can do that, right? Why can we do that right now? Because nothing is happening right now, right? We are detached from the situation. So this means when we are actually involved in that situation, it's very difficult for us to apply them. When we are detached from those situations, then we can do about it. So that's why we have to practice even before things like this happen. So we tell ourselves always, oh, if we can do something about it, don't worry. If we cannot do anything about it, what's the point of worrying? We tell this. On top of that, another thing I would like to add is that when something bad happens, when something really bad happens, don't think of that as, what am I going to do about this? Oh my God, what shall I do? How can this happen to me? Don't think like that way. If you think this way, when you are personally involved in that situation, it will be very difficult for you to have a detached, non-biased decision. It will be difficult to make that. So instead, just speak to yourself in a third person. Let's say, so my name is Tongkhor. So instead of saying, what am I going to do? Instead of saying, Tongkhor, what are you going to do about this? Tongkhor, how can you do this? Tongkhor, what do you think is the best solution in this situation? So talk to yourself in the third person. When you talk to yourself in the third person, even though, Tongkhor is my name, even though you are, you are who you are, but when you talk to yourself in the third person, there is a slight detachment. So you feel as if you are not personally involved with that situation, in a sense, and that will make you make more non-biased decision. And whenever somebody else is suffering, right? When your friends or other people are suffering, we go there, we talk to them, we console them, we can give advices and all that, right? But when something happens to us, it's very difficult. So because when something is happening to the other person, when you are not personally involved with that, we can think, we are conscious, and we can think with our intelligence, our mind works. But when we are personally involved in the situation, it's very difficult. So that's one method I suggest is always talk to when in difficult situation, talk to yourself in the third person. And when you do that, then you can say like, hey, Tongkhor, can you solve this situation? Instead of saying, oh, what am I going to do about the situation? Instead of saying that, tell yourself, hey, Tongkhor, can you solve the situation? What are you going to do about this situation? And then when you distance yourself from the person who is going through the suffering, then your head will be much lighter, and you can think more clearly. Okay, so the answer to your question is, try to talk to yourself in the third person,
and then you will have a much clearer head, and you can distinguish. You can make the distinction between the things that I can do and I cannot do much more vividly, much more clear. Ở đây là thầy có thể, câu hỏi là thầy có thể giúp con phân biệt rõ hơn về trạng thái cho qua đi những vấn đề của bản thân mình không, giải quyết được với việc trạng thái bỏ lơ hay làm lơ những vấn đề ở trong cuộc sống. Ở đây rằng thầy trả lời rằng là khi mà những cái điều mà xảy ra đối với chúng ta trong cuộc sống thì chẳng hạn thì là chúng ta thường hay có cái trạng thái rằng chúng ta bỏ đi là mình sẽ không, nếu mà chúng ta có cái khởi lên cái trạng thái là chúng ta một thái cực, thường là chúng ta nói là chúng ta không lo lắng điều này, chúng ta không nên lo lắng như vậy, thì chúng ta thường là như vậy, nhưng mà thực sự là chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta không nên xua đuổi như vậy, mà chúng ta cần phải đối diện. Và tại sao chúng ta cần phải làm điều đó? Bởi vì nếu chúng ta có thể giảm thiểu được những cái bám chấp của chúng ta, thì thực sự là khi chúng ta các cái điều mà chúng ta khi phải đối mặt một vấn đề nào đó, thì khi mà cái tâm của chúng ta đã giảm thiểu cái sự bám chấp trước đó rồi, tức nghĩa là chúng ta đã luyện tâm của mình trước đó rồi để đối phó với các tình huống xảy ra rồi, thì khi mà các cái điều xấu hay những cái điều bất hạnh đến với chúng ta đi nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng mình nên làm gì. Chúng ta thường nghĩ rằng là mình nên làm gì và điều gì xảy ra đối với mình như thế này. Thì nếu như chúng ta và chúng ta thường để cho mọi việc nó trôi qua như vậy, chúng ta có cái thái độ tâm như vậy, thì thực sự là với một cái thái độ tâm như vậy thì nó cũng là một cái cách giải quyết, nhưng mà thực sự là nó chưa phải là trọn vẹn, mà thầy cũng đề cập đến cái trọn vẹn, một cái giải pháp hữu hiệu hơn, đó là khi mà tất cả các cái sự việc nó bất như ý hay những sự việc xấu nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó chúng ta lên là chúng ta coi mình là người thứ ba đứng ngoài cuộc để chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Và ví dụ như là thầy là Tongkhor, thì khi mà có cái sự việc gì đến đối với thầy thì thầy sẽ đứng ở bên ngoài cuộc, thầy là kẻ thứ ba đứng bên ngoài cuộc, và thầy sẽ nói rằng Tongkhor, đây trong tình huống này thì đâu là cái cách giải quyết tốt nhất, rồi Tongkhor trong tình huống này thì là ngươi nên làm gì. Thì đấy là tên của tôi là Tongkhor là như vậy, còn nếu như mà tên của các bạn khác thì chúng ta sẽ dùng tên kiểu khác. Như vậy nó sẽ bớt đi một cái sự bám chấp, mà khi cái sự bám chấp của chúng ta nó bớt đi như vậy, thì khi mà sự việc nó xảy đến, nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái nó có làm cho chúng ta đứng ở trên một cái vị thế khác để chúng ta nhìn nhận sự việc, và nó sẽ làm cho chúng ta dễ có cái cách giải quyết tốt hơn. Ví dụ như là khi người thân của chúng ta bị bệnh, hay bạn bè của chúng ta có những tình huống những cái điều bất như ý xảy đến trong cuộc sống, chẳng hạn đau buồn chẳng hạn xảy đến với họ, thường đến và chúng ta thường đến và chúng ta an ủi họ, rồi cho họ những cái lời khuyên. Như vậy thì nếu mà chúng ta là một người thứ ba, là một người đứng ngoài cuộc, thì chúng ta đưa ra lời khuyên rất là dễ, nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta là người trực tiếp liên quan đến tình huống đó thì nó rất là khó, nó rất là bối rối, và chúng ta thường hay bị rối loạn, rồi chúng ta hỏi những câu hỏi nó không được rõ ràng để có thể đưa ra được cái hướng giải quyết. Và do vậy nên là thầy đề nghị rằng là nếu như chúng ta coi mình là người thứ ba, thì chúng ta luôn tự hỏi rằng là trong tình huống này, Tongkhor đâu là cái cách giải quyết tốt nhất, và đâu là cái cách mà lên giải quyết, đâu là cái cách mà lên xử lý tình huống này, và chúng ta mở rộng ra. Như vậy thì lúc đó chúng ta đứng ở sang một khía cạnh khác, chúng ta là người thứ ba, thì lúc đó cái tâm trạng của chúng ta sẽ có một cái đầu óc của chúng ta nó sẽ rất nhẹ nhàng và sáng tỏ, làm chúng ta giải quyết và phân biệt được rõ ràng những cái gì mà mình nên làm và những cái gì mình không nên làm. So the next question is, how to practice the consciousness is not me. I have very strong attachment on this point.
Thank you. I can hear you, Rinpoche La. I can't hear you. And Rồi. Tạm mình 5 cái. hello. Yes, now I can hear. Yeah, so signal is very bad. So the question is so two questions there. Okay. That is the last one. Actually, we are off the time. The first question is how to practice consciousness is not me. I have very strong attachment at this point. If consciousness is not me, then who is suffering in samsara? Okay. Very good question. So now I tell you this. If Buddha Manjushri, the Buddha of wisdom, comes to you and says, okay, you can have, you can have the physical attributes, the qualities of the Buddha Manjushri. Do you want to exchange my perfect body with yours? If Buddha Manjushri comes to you and says that, we would say, yes, if you can, right? We want to exchange that with the Buddha. You want to exchange my voice? We will say yes. Then Buddha Manjushri comes to you and says, you want to exchange my perfect enlightened mind with your non-perfect, imperfect, non-enlightened mind, impure, negativity. You want to exchange that? I can do that. Do you want to exchange that? We will say, yes, of course, please. Exchange my mind with yours, exchange my speech with yours, exchange my body with yours. We will say that. Yeah, if Buddha Manjushri comes to us and asks us that, or Buddha generously, Avalokiteshvara, or Lord Buddha, or whoever, any Buddha asks that question, we will do that. But if Buddha says, I will be you and you be me, then will you do that? We were ready to exchange our negative physical qualities with the perfect body of the Buddha, our negative, our imperfect speech with that of Buddha, our mind with that of the Buddha. But us, we want to be like Manjushri, but we don't want to exchange ourselves. Manjushri, we don't Lord Buddha. But if we were asked if we really become It's unstable connection. Poor, very poor. Yeah, okay. And exchange all the qualities, but ourselves, we want to remain as me. I want Tongkhor to become a Buddha. I don't want to be. I don't want. I want Tongkhor to be enlightened, to become a Buddha. I don't want to change myself into Manjushri, but I want to change my imperfect mind, imperfect body, and imperfect speech with that of the Buddha Manjushri. So that shows that me and my mind, me and my consciousness, me and my speech, me and my body were all separate. Yeah. If the net was true. Okay, we conclude it here today. I will answer the questions tomorrow next. Can you hear me? Yes. Can you hear me? I think the net was yeah. Yes, it's very poor. I'm not going to hear you clearly. Yes, and understand that when the Manjushri came to me and asked me that we can
we can exchange our impure mind, impure speech, and impure body with the Manusri, and we agree that. Yeah, but Yes. if you I can't hear anymore. with better qualities, right? We want to be ourselves with better quality. We don't want to be Manjushri. You know, you can turn into me, and I will turn into you. We will be apprehensive. And one more thing is the very fact that we can think, we can contemplate my consciousness with me. But my thought, my consciousness, my so me and my things, they are always separate. So my consciousness is also an attribute of myself. So this tells us that even my consciousness is not me. I'm not sure if you get it correct. Yes, yes. I don't understand. I don't sure that I can understand correct or not because of the poor connection. So Yeah. when we change, we can agree that when we can change our speech, mind, and body and consciousness with the Manusri or any deities or any Buddha, but we understand that these parts of body, speech, and mind consciousness are separately. It's not the same. Understand that is correct or not? Yeah, so the network's very bad. I think we conclude here today, and because we keep losing. Yes. So we conclude. I can't hear anything. Không nghe được. Có. Bên này yếu. Today, and I will